Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. The Islamic Republic of Iran launches a demonstrative retaliatory strike on the U.S. Al Udeid air base in Qatar. U.S. President Donald Trump brokers a ceasefire between Israel and the Islamic Republic of Iran. Iran murders 4 Israelis early this morning in a ballistic missile attack on the city of Beersheba. U.S. President Donald Trump's efforts to reach a ceasefire between Israel and the Islamic Republic of Iran still holds, despite the Ayatollah regime in Tehran failing to rein in its Islamic Revolutionary Guards Corps. In the lead-up to the announced ceasefire, Iran's Revolutionary Guards launched multiple ballistic missiles toward the U.S. Al Udeid air base in Qatar, in what U.S. officials have told TV7 included a pre-coordinated retaliatory strike by Iran over America's Operation Midnight Hammer, which included the destruction of the Islamic Republic's Fordow, Natanz, and Isfahan nuclear installations. في تمام الساعة 7:30 وردت معلومات من منظومة المراقبة والسيطرة أن قد انطلقت 7 صواريخ من شمال وشمال غرب إيران متوجهة مستهدفة قاعدة العديد القطرية. تم توجيه بطاريات الدفاع الجوي وتم التعامل معها في بداية دخولها في المجال الجوي، وتم إسقاطها جميع هذه الصواريخ في البحر قبل أن توصل إلى أرض الدولة. بعدها مباشرة تم استهداف القاعدة ب12 صاروخ، تم إسقاط 11 صاروخ في أرض الدولة، وسقط صاروخ في قاعدة العديد في منطقة يعني الحمد لله لم يكون هناك أي خسائر فيها. In response to the pre-coordinated attack and in contrast to Washington's unequivocal threats warning Iran not to target U.S. installations, U.S. President Donald Trump released a statement in which he thanked Iran for giving the U.S. early notice and highlighted his hope that Iran would proceed to peace and harmony in the region, which he pledged to enthusiastically encourage Israel to do the same. Meanwhile, less than 2 hours later, President Trump announced that it had been fully agreed by and between Israel and Iran that a complete and total ceasefire would take effect by 4 a.m. GMT plus 3, essentially ending the 12-day war. בהמשך להנחיית הדרג המדיני, הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלבי. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת האש. זאת תוך הדגשת שמירה על מתח מבצעי גבוה ושימור כוננות בכל החזיתות ולאורך כל הגבולות. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו 10 מטרות צבאיות בטהרן לאורך הלילה והטילו יותר מ100 חימושים. בתקיפות פגענו פעם נוספת בבניין מטה ספנד, המשמש לפיתוח טכנולוגיות ואמצעי לחימה עבור המשטר האיראני. בנוסף, פגענו קשות פגיעה חוזרת במערך הייצור בטהרן. The Israeli Air Force continued to degrade Iran's ballistic missile launchers overnight, and while the ceasefire was expected to take effect, the Islamic Revolutionary Guards Corps blatantly breached the ceasefire less than 3 hours later, launching a salvo of ballistic missiles on multiple occasions across Israel, including in the southern town of Beersheba, where a direct hit of a residential complex of buildings claimed the lives of 4 people and wounded 22 others. במערב איראן זיהינו הבוקר היערכות למטח לשטח הארץ ופעלנו לסיכול ושיבוש האיום. תקפנו 8 משגרים שהיו מוכנים לשיגור בזמן מיידי. גם ברגעים אלו חיל האוויר משמר כוננות אווירית להסרת איומים ולפעולות התקפיות מהירות. לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, הבוקר נורו כ-20 טילים מאיראן לאזורים שונים ברחבי הארץ, רובם יורטו. צוותי פיקוד העורף, כוחות ההצלה והביטחון,
נמצאים כרגע בשטח ונותנים מענה באזורי הנפילות. לצערי, ישנם הרוגים ופצועים בזירת הנפילה בבאר שבע. חולצו מספר לכודים חיים. כוחות החילוץ של פיקוד העורף ממשיכים לסרוק בשטח. Israeli President Yitzhak Herzog visited the location of the residential neighborhood that was struck by the Iranian ballistic missile earlier today, during the course of which he voiced deep sorrow for the loss of Israeli lives. הגענו לכאן שוב, לבאר שבע, שכזכור לפני כמה ימים נפגעה קשות כשבית החולים סורוקה נפגע. הפעם, בנוסף לבית חולים נפגע פה בצורה קשה מאוד גן ילדים, נפגע פה בית ספר, נפגעה פה שכונת מגורים, ובכאבנו הנורא איבדנו 4 אנשים תמימים, חפים מפשע, שנרצחו על ידי טיל קאדר איראני, שהוא אחד הטילים הכבדים ביותר שיש לאיראנים, מעל 400 קילו. ואתם רואים פה את ההרס ואת המחיר הקשה, אבל צריך לזכור, וזאת הזדמנות לומר, שהמבצע, מבצע עם כלבי, קצר הצלחה גדולה. הסרנו את איום הגרעין האיראני לתקופה משמעותית. אני עוד לא יודע לנתח בדיוק את כל התוצאות, אבל אין ספק שיש למבצע הזה הישגים גדולים. It is important to know that after the deadly missile fire that was launched by Iran early this morning, the Islamic Republic repeated its blatant breach of the ceasefire by yet another salvo of 3 ballistic missiles that were directed toward Israel's north, to which President Herzog stated that while Iran breached the cessation of hostilities, he remains hopeful that the ceasefire would ultimately hold. לצערי איראן הפרה את הפסקת האש הבוקר, באופן מכוון הפרה, ואני מניח שהגורמים האמונים על כך יקבלו החלטות בהתאם. אני מקווה שנחזור להפסקת אש בסופו של דבר, כדי שנוכל כולנו לראות אופק וחיים טובים יותר באזור כולו. Meanwhile, Israeli Defense Minister Israel Katz, in coordination with Prime Minister Benjamin Netanyahu, announced that he had instructed the IDF to forcefully respond to Iran's violation of the ceasefire against terror targets of the Ayatollah regime in the heart of Tehran. Nevertheless, Jerusalem's top defense officials' pledge to respond to any breach of the ceasefire was short-lived. While Israeli aircraft were reportedly underway, President Trump released a statement demanding Israel halt its retaliation. Moreover, in remarks to the press before boarding a helicopter, President Trump voiced outrage over its ceasefire violations. You know what? We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? It is worth noting that President Trump was apparently under the impression that both Iran and Israel violated the ceasefire. Nevertheless, TV7 verified that Israel had not violated the cessation of hostilities. Rather, President Trump's frustration stemmed from the intensity and scope of the bombardments which Israel had prosecuted before the ceasefire took effect, significantly degrading the Islamic Republic's RGC, Basij, and other terror institutions that essentially caught the Ayatollah regime by surprise. Meanwhile, in an interview with Fox News, Vice President J.D. Vance voiced confidence in the outcome of the American strike over the weekend on Iran's nuclear infrastructure. The president, without, knock on wood, having a single American casualty, obliterated the Iranian nuclear program. We are now in a place where we weren't a week ago. A week ago, Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. So that's a very, very big thing. Vice President Vance further highlighted efforts by the Trump administration to figure out a path to a comprehensive solution to Iran's nuclear program. We have to talk to Iran and, of course, to Israel about what the future holds, because while we have obliterated the Iranian nuclear program, our hope and our expectation is that they're not going to try to rebuild that program. And I think that's what the president is really trying to figure out here, is to build a long-term settlement here to where we can have peace in the region, where our regional allies and, of course, the American people, most importantly, can be secured, but where we can ensure that the destruction of the Iranian nuclear program that has already happened is not something they try to rebuild.
While the Trump administration voices both determination and confidence in thwarting Iran from achieving nuclear weapons capabilities, Iran's Atomic Energy Organization emphasized that it will never stop pursuing its nuclear program. بدونن که این سند ریشه در کشور ما داره و ریشه این صنعت رو صنعت ملی رو نمیتونن اونها در بیارن. خساراتی البته متوجه ما کردن، اولین بارم نیست که خسارات متوجه این صنعت شده. در گذشته هم مواردی بوده که بلافاصله ما اونها رو جبران کردیم و با توجه به توان و ظرفیت‌هایی که داریم طبیعتاً این صنعت باید ادامه پیدا کنه، رشدش متوقف نمیشه. Thank you for watching TV7 Israel News. Please pray for the hostages in Hamas captivity, for Israeli, American, British, Finnish, French, Australian, and other service members operating in the region. And also, as ever, please pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.